Ready to go? Is Kaylin printing our slides? Do I still have to? No, you're good. Okay. Columbia for James Squared E. Avery. Fuimos a Medellín, Colombia, desde Medellín. Recorrimos toda Colombia. Como llegamos? Nosotros fuimos en avión. Los boletos cuestan 100 cada uno. Nuestros son quedarse a la Hotel NH Collection Medellín Royal en Medellín. El costo es $603 por noche. Presupuesto. Nuestro presupuesto es 5,000 cada. Nosotros gastar dinero aproximadamente $50 por día en comida. La maleta de James H. Esta es mi maleta. Estoy tomando SpongeBob para ver mi programa favorito. Estoy tomando mantequilla de maní porque es mi bocadillo favorito. Estoy tomando una cámara para tomar fotografías. La maleta de Avery. Estoy trayendo principalmente, necesito artículos, trayendo Shrek porque Shrek merece ver el mundo. Postres son para cuando yo tengo hambre. Yo trayendo cuadro de bocetos para dibujo, lindos artículos yo miro. Mi necesito artículos es placadora, solar, bikini, desinfectante de manos, ropas, higiene y botella para agua. Yo también trayendo la persona aplicada para poniendo donde nosotros exploramos. La maleta James T. En mi maleta una película de Avengers para ver, un kayak, mi pasaporte, mi ropa interior, una Xbox para jugar, una camiseta, pantalones cortos, mi cámara, Dr. Pepper para beber y gafas de sol. Nuestra primera actividad, kayaking. Para nuestra primera actividad decidimos hacer kayak en la primera semana. No tuvimos que pagar. Nuestra segunda actividad. Para nuestra segunda actividad, hicimos un recorrido gratuito en Medellín. Esta actividad fue gratuita. Nuestra tercera actividad. Para nuestra tercera actividad estudiamos las bandas de narcotraficantes en las ciudades más llenas de drogas por la noche. Esta actividad fue gratuita. Nuestra cuarta actividad. Para nuestra cuarta actividad, fuimos al tour del Museo Pablo Escobar. En todo costó $600. Nuestra quinta actividad. Para nuestra última actividad, comimos en el restaurante Acuate. Nos costó $12 a todos. ¿Quién se conoció? Conocemos a Shakira en el Samana River. También conocimos al señor Lawrence en el
UCF Pablo Escobar. Gasto $3,100 for total. Muy bien. Snapping yours, snapping yours. Snapping They this say I'm very proud of you. That Go passport in your face. Well, that was James Truex. Oh, was it you? Oh. You should've just taken credit. I retract that statement. You should have taken it. You just said, yeah, it was mine. Muy bien. So, clase, go ahead and head to Canvas, por favor. Yeah, do I still would. There should be an assignment in there, and it should be in week 8 because we had planned on doing this last week. But go ahead and head to Canvas, por favor, and it should be SW Vacaciones Presentación. So you can go ahead and click into there. It's the 40-point assignment. So everybody has submitted at least one person for the group has submitted the slide deck. And then after you presented, go ahead and use this link. Use that link. It's going to take you to a Google form. You should be able to fill that out about your self-eval, how you did. Haley, don't worry about it. Are we using our school email? Yeah, school email. It's just the first and last name. Yes, so that way when the Canvas course, like we look back on it next year or whatever, and Senior Lowers is looking at what to keep and what not to, he knows what he made, right? Because it won't say SW and he'll know what I made, so it'll say SW. So I think you guys are the first kids to put that together. Okay, I is that did. how comfortable, is this like an out of 10 thing, or are we just saying like yes, no? What do you mean? Like it says like how comfortable were you presenting in front of the class? Like, No, I just mean like genuinely, like tell me about it. Like you can tell me, on a scale of 1 to 10. You could also just be like, hey, I think I really. yeah, can we do this in English? Yeah, no, absolutely, Oh, please. okay. This is like self-reflective. I want you guys to just think about the way you presented, the way you prepared for this, and how the presentation went. I want you guys to be a little meta about it. Oh yeah, I don't know if the audience understood our presentation. Yeah, I kind of forgot. You're the first person in this entire county that I've heard use the word meta. Oh, sorry, I play D&D, so that's a pretty important phrase there. Dungeons and Dragons? I don't know. I only know it off of Stranger Things in Riverdale. Oh Yeah, you weren't. That's very sad, isn't Yeah, it? don't worry about the self-reflective form, but we'll figure something out. If people were saying it. All right, so I'm gonna set a little timer for 8:35. That's when we're gonna swap gears and just get into a little activity that we're doing today. It doesn't line up with the vocab that we've been doing, but I think it's something important for us to talk about, especially right before I leave. I think it would be nice for us to do this little activity. And then, yeah. So 8:35, we'll finish up, wrap up, pause wherever we are, and kick into this activity.
100%. I gave myself a good grade. You know, I don't think I deserve an A plus, but I I'm gave gonna myself do. an A. I'm gonna do a 90%. I gave myself an A. I probably don't deserve that. Did you understand anything when Karen and Natalie were saying? Yeah. I just put 3 because I mean most of the words that they use are just a couple of questions. You can mess up there. Are you actually gonna give us the grades we give ourselves? The grades that you guys give yourself are going to count for like half, right? So I think based on the rubric, I'm going to look at what, like, I'm going to score you guys, what you guys scored yourselves, and then we're going to meet in the middle. Oh. I'll just put 100% so I'm too high. Like, what if you can tell that we're lying about percent we didn't deserve? You know what I mean? Like, if I definitely don't deserve 100%, like, put 100%. You know, case by case basis. I think, and I trust you guys to be honest about how you think you did. You know, and if I've learned anything from your guys' do now submissions, I think you guys are notoriously harder on yourselves than we ever are anyway. Do we need to make a copy of this document? The goal writing? Yeah. Yeah, por favor. That has to be marked. What would you change about this project? I said I don't think it's a bad process. I think it was wrong. I mean, I don't think All right, 8:35. Let's go ahead and wrap up wherever we are in the self-reflection. And then there is SW metas, not metas, metas. It's a Spanish word. It's goals. So go ahead and pull up that document, por favor. Go ahead and make a copy of that if you haven't already. And get ready to start writing a little bit about yourself. So what I want to talk about are like long-term and short-term goals. And en español, goals son metas, right? Y el verbo para completar una meta, ¿sí? Para completar una meta es lograr, to achieve, ¿sí? Here's lograr algo, right? We want to achieve something. So I want you to think about a few things. I want you to think about short-term goals, metas que puedes lograr durante este semestre. Sí, tenemos un cuarto del semestre antes de irnos para el verano, ¿sí? We've got about a quarter left before we go for the summer. So, short-term goals, ¿qué puedes lograr entre ahora y el verano? ¿Sí? Una meta, 3 metas entre ahora y el descanso del verano, ¿sí? So 3 things. What do you plan to do? What do you hope to? They don't have to be school-oriented, but 3 metas que puedes lograr, ¿sí? So I want 3 goals that you can achieve between now and the end of this quarter, right? Before spring break or before summer break. Spring break, gosh, no. You get 2 days, make a goal, go. No, In Spanish? sí, en español, por favor. So, if you need to look up a few words, that's cool, but remember, I want, yo quiero,
We can always base things around there. Try to make this the most familiar vocab. Try to push yourself to not use translate as much. Use familiar vocab. Yo quiero, right? I want to do whatever. So a list of 3 goals that you can achieve during this semester. And then the next 3 are long-term goals. So a lot of you guys are sophomores, a few of you are juniors. I want those to be something that you can achieve before the end of next year, right? So, haz una lista de metas que vas a poder, that you're going to be able to achieve during next year. So whether those are career-oriented, they're job-oriented, they're applying for college, they're looking for internships that you can get into, maybe they're looking at trade schools, maybe they're looking at something that you can do in the next year, or maybe you're like, I want to go to state in whatever sport I'm playing, or I really, really want my academic Super Bowl team to do well, right? So I just want you to create 3 goals, long-term and short-term, por favor. Vamos a pasar 10 minutos. 10 minutos, casi. ¿Sí? Vamos, vamos. Team. Muito bem. Sim, tienes un concierto de coro? Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sí. En mayo. Muy bien. Okay. Okay. ¿Es una competición o solo un concierto? Muy bien, muy bien. Y aquí son algunas metas tuyas. Can't think about that. ¿Estás pensando? Pues sí. If it helps you guys, I'll share a long-term and short-term goal of my own for you.
For the sample questions too. No, the sample questions we're going to use as a bit of a Spanish time. We're going to share our goals with each other after about 3 minutes. So, an example, a short-term goal, yo quiero encontrar un apartamento fuera de Chicago. ¿Sí? So, by the end of the year, yo quiero encontrar un apartamento fuera de Chicago. ¿Sí? Es algo que necesito hacer, es una meta que puedo lograr en este semestre. Y también después de un año, yo quiero preparar una clase bien interesante para mis estudiantes nuevos, ¿sí? Como en mi primer año de ser un maestro real, right, a real teacher, yo quiero preparar una clase semejante a lo de senior hours, ¿sí? So one pretty similar to senior hours, one that's pretty interesting, one that's fun, one that's welcoming, ¿sí? Those are dos de mis metas, ¿sí? If you're done writing some of your goals, go ahead, you don't have to write it down, but just start getting the wheels turning a little bit. Think about, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer para lograr esa meta? ¿Qué pasos puedes tomar? See, what steps can you take to achieve those goals? Entonces, un minuto más antes de comenzar con Spanish Time. Algunas preguntas más, ¿sí? Okay, vamos. So, we've all got some general goals ready to go, ¿sí? Tenemos algunas metas. Ahora vamos a comenzar un Spanish Time, ¿sí? Por el resto de la clase, vamos a charlar, ¿sí? Charlar, ¿qué significa? ¿Qué significa en inglés, charlar? We're gonna chat, ¿sí? Vamos a charlar. We're just gonna chat a little bit, hang out, and I just want you to like actually talk to each other about these goals, right? These are things that you plan to do, and there's something like personal for you. And so there are things that some of your friends might not even know that you're planning on doing. So just like the presentation, right? I want the focus to be like communicating your ideas. Whether your grammar is perfect, whether your pronunciation is perfect, it does not matter. All right, the goal
is to get an idea across. So you have these goals, you have some steps that you want to achieve them. And so if you can communicate that idea across to your partner, then that's like what we're going for. Sound good? See? So that's the goal. Don't worry about pronunciation, don't worry about grammar. That's okay. If you're like, flubbing it up, that's fine. If you can communicate the idea, that's what we want. So, vamos a comenzar. Tenemos algunas preguntas. Feel free to use them, some sample questions down there at the bottom. So why do you want to do that? ¿Cómo puedo ayudar? See, ask your own follow-up questions too. Dive deeper into what these goals are, why they want to achieve them, right? So, vamos a comenzar. Todo español. Selecciona una pareja, right? Select a partner, por favor. Vamos a comenzar en 3, 2 y 1. Vamos. Vamos, vamos. Hola. ¿Cómo estás? Puede ser un grupo de 3 Repite, por favor. Sí. Yo puedo utilizar el equipo de tenis. Muy bien. ¿De varsity o de AJU? Sí. ¿Qué es lo que like cualquiera, está bien. Sí, ¿qué pasa? Sí. Sí, por supuesto, un grupo de 3 está bien. Yo quiero hacer en el equipo de tenis. Yo quiero levantar mis brazos. Yo quiero dejar de ser perezoso. You know that? No, I really do see. Sí. Sí. ¿Qué son tus metas que puedes lograr durante este año? Yo quiero Sí. Yo quiero ¿Y? ¿Qué son las metas que puedes lograr durante el año ¿Qué universidad quieren asistir? ¿Qué universidad? Universidad, sí. ¿Qué universidad quieres asistir? ¿No prefieres? Yo quiero hacer Bien, ¿y tú? ¿Sabes una universidad a que quieres asistir? Sí. So, yo asisto a la Universidad de Indiana, ¿sí? No sabes. Una universidad Yo dentro de quiero Indiana, fuera de graduar Indiana. con Yeah. honores No quieres estar en Indiana. ir a escuela de médico. Sí, entiendo. Yo quiero tener un buen trabajo. ¿Por qué quieres hacer Sí, eso? sí, productivo. ¿Cómo vas a ser más productiva? ¿Qué quieres hacer? So, ¿quieres ser más productiva? ¿Cómo vas a lograr esa meta? ¿Vas a estudiar más? Sí. Posiblemente menos siestas. Sí. Es algo que yo necesito hacer también. ¿Qué es la meta tuya? Of course. Yeah, sí. Me también.
¿Qué vas a hacer para celebrarlo? ¿Y cómo vas a lograr esa meta? No pasa nada. ¿Cómo vas a lograr esa meta? Sí. Vas a estudiar mucho, muy bien, muy bien. Y ¿cuáles clases tienes en el año que viene? ¿Cuáles clases tienes? ¿Cuáles clases Sí. tienes en el año que viene? ¿Qué vas a hacer? Es como ahora tienes posiblemente tienes inglés, no sé, pero ¿cuál es en el año que viene? ¿Cómo se dice? Ya, entonces, probablemente ya. Es algo semejante. Como biología, ¿no? Sí, no sé, posiblemente, pero no sé. Ok, sí, sí. Geometría, ya. No sé. Porque G es software. Sí. Ok, vamos. Pues, gracias, chicas. De nada. Geometría. ¿Qué es una Sí, tienes una guía en la casa. Yo pasé Juegas en Sí. No. yo quiero I lied on that. Well, that's good. Es una mezcla. Me llamo Emily. Hola, Emily. ¿Cómo se llama? Es Abigail. Me llamo Esther. Hola. Lograr durante el año. Yo sé. Es una meta tuya. Otras. Una meta que puedes lograr en el año que viene. No sé. Muy bien, Ayu. Qué bien. ¿Qué quieres estudiar en la universidad? ¿Sabes? ¿O no? Sí. ¿Qué quieres estudiar en la universidad? Yo quiero ser más. ¿Cómo quieres estudiar el negocio? ¿Como el business? ¿Quieres la No me literatura? molestes. Literatura, muy bien. Entonces, a ti te gusta leer libros y la poesía también. Silence como your poemas. hero, press start, and continue. Sí, muy bien, muy bien. Verónica, ¿qué es una meta tuya? ¿Ah? Sí, por favor, en el año que viene. Yo quiero trabajar. K1 me Oh, qué interesante. Entonces, ¿qué quieres hacer en Disney World?
Culinary? ¿Quieres cocinar para Disney Eso World? mi Qué frasquita. interesante, sí. Castilla. Oh, sí. Hay, Eso mi frasquita. no sé la palabra en español para Pastilla. internship, pero donde puedes trabajar en Disney Eso World mi durante la pastilla. universidad, sí. Oh, eso sería buenísimo para ti. Kenji, ¿qué es una meta tuya que puedes lograr en este semestre? Entonces, una meta corta. Repite. Un instrumento nuevo, muy bien. ¿Tocas muchos instrumentos ahora o no? Puedo tener un bolígrafo, por ¿Cuáles favor. instrumentos? ¿Te gusta cantar? Puedo Sí, tener sí. un ¿Y bolígrafo, otros por favor. instrumentos o qué? ¿Hay otros instrumentos que sabes ahora? Muy bien. ¿Cómo which? Sí. La guitarra. y a mí tampoco en español, pero seguro que es una palabra divertida. Sí, I bet it's a fun word. ¿Y el piano? Piano. Se llama como en voz español. Sí, piano. Sí. Ukelele. Ukelele. Es la misma. Muy bien. Ukulele. Ukulele. Muy bien. ¿Qué instrumento quieres aprender? Oh, sí, muy bien. Tengo un amigo que toca un mandolín, pero ahora toca banjo más. Sí. Qué interesante, qué interesante. Uy. Ok, clase, vamos a parar. Let me go ahead and over here. Stop.